కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 ఎన్టీపీసీ గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్.
Right, welcome back to the second game of the day as Khammam taking on Medak. Khammam won the toss, selected to bat first. We have seen this is a good surface for the bowling. That's a beautiful shot. Will be clearing the boundary in the fine leg region, and that's a brilliant way to end the over. Have a look at the replay. Standing and deliver. First boundary coming in of the match. 7 runs on the board by the end of the first over. New bowler 𝗃𝗲𝗃𝗃 comes into the attack. Tall man, a fine all-rounder for Medak. Started off nicely with a dot. Teja Naidu and 𝗍𝗁 are the openers for Khammam. As the tournament is progressing, we are seeing some crunch games, close encounters. The morning game here at the same venue, Rangareddy and Hyderabad. That was a close encounter. Went on till the last ball of the match. 1 ball, 2 runs required, and Hyderabad made a great victory in that contest and registered their first win in the tournament. It has come after a long wait for them, but we'll have to see what this game is going to give us. KAKA 𝗏𝗏 Memorial Inter-District T20 Cricket League. Short of a length delivery. Couldn't time it well, but still will be getting that 1 run. Start does matters. The batsmen need to take the chances in the first 6 overs of the power play. No matter if you're losing a couple of wickets, but if you're able to get 60-70 runs on the board, on the pads, probably missing the leg stump. No run has been conceded. Well, that's a great start from 𝗃𝗲𝗃𝗃 to his spell. Just conceded 1 run so far. This time a slow one with great control. We usually see the slow ones comes in with no control with the bowlers, but 𝗃𝗲𝗃𝗃 has a brilliant experience of his career that he carries. This time outside the off will be a wide, yes indeed. Extra run adding to the scorecard. Generating extra pace on that occasion.
but no line and length has been so accurate. This time in the air, fielder out there and puts it down. That could have been the first wicket for Akhil Rathod. And that's the end of the over. 2 overs have been bowled. Score moves on to 10 for none. Sumant continues. Medak have got a good bowling lineup with them. Bowling into the right areas, not letting the batsmen to free their arms. Well, a much needed game for both the teams, be it Khammam, be it Medak. They would surely want to win this contest anyhow. Going to be an interesting battle between these two. This time in the air, fielder out there. Will he take it? Yes, indeed. This time he departs. First blood has been drawn. First wicket to Sumant. It was a short pitch length delivery. Teja Naidu departs. Oh, look at the replay. He was completely not in control to play that shot. Played it a bit late. Extra pace has done the job for him. And a brilliant piece of catching has been seen with Medak. That's the first wicket. 11 for 1. New batsman coming in. That's Vishal. That's a brilliant delivery. Just one run of this over so far and a wicket.
It's a beautiful delivery once again. Now he's off the mark. Third over in progress. They will definitely take time from here on, as they've already lost a wicket. Teja Naidu walked out. Well, that's the over. 3 overs gone. It's 13 for the loss of 1 wicket. तीसरे ओवर की समाप्ति पर 13, 1 विकेट के नुकसान पर। आज के इस दिन का दूसरा मुकाबला ग्राउंड नंबर 2 पर होता हुआ यहाँ वरंगल में, जिसके चलते खम्मम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और सलामी जोड़ी के सलामी गेंदबाज तेजा नायडू को वापस चलता किया है सुमन ने पिछले ओवर में। बहुत ही बढ़िया स्थिति में नजर आती हुई मेदक फिलहाल अखिल राठौड़ अपने स्पेल को कंटिन्यू करेंगे, अपने खाते का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। छोटी गेंद करने का प्रयास था, अतिरिक्त उछाल मिला नहीं वहां पर। एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा। काफ़ी तेज़ गति के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अखिल राठौड़। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है अपनी टीम के, बड़े शॉट्स लगाने में भी माहिर। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस बार गैप ढूंढने में कामयाब हुए हैं। वहां पर 4 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को। विशाल ने अपने खाते में पहला चौका जोड़ा है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया बल्ले के बीचों बीच लगती हुई गेंद। छोटी गेंद इस बार, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत तेजी के साथ मारा हुआ शॉट। 1 बाउंस इनटू द बाउंड्री। दो बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई यहाँ पर। दीक्षित हाँ अरे बीच में और एक बार गए तो यूज कर रहे
दो बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद विशाल। इस बार एक बार फिर से धीमी गति की फेंकी हुई गेंद। पिछली गेंद भी धीमी गति की फेंकी हुई थी, लेकिन उतना बढ़िया वहां पर टप्पा मिला नहीं। अखिल राठौर को थोड़े से दिशा से भटके थे, जिसके चलते वो एक बढ़िया शॉट लगाने में कामयाब हुए बल्लेबाज 4 रन के लिए। छोटी गेंद इस बार बाहरी किनारा, मिल जाएगी विकेट। जी हाँ, छोटी गति की छोटी गेंद, धीमी गति की गेंद थी। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, बाहरी किनारा लगता उतना ही बढ़िया कैच वहां पर विकेट कीपर का देखने को मिला। लय में नजर आ रहे थे विशाल, लेकिन गंवा बैठे अपनी विकेट। एक और सफलता मेदक के नाम इस बार अखिल राठौर ने किया शिकार। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। देखिए, आसान था नहीं उससे कैच को जज करना, लेकिन सराहना करनी होगी विकेट कीपर की। 2 सफलताएं मिल चुकी हैं यहाँ पर मेदक को। मामा ఎన్ని గెలిచినారు? नए बल्लेबाज आए हैं अमगोत, रिप्लेस करेंगे विशाल को। అన్ని గెలిచింది నల్గొండ ఒకటే కదా. ఖమ్మం అది. ఎక్కడ వేరే వరంగల్ 2 అని. एक्शन के बाद जाती हुई गेंद, वाइड अंपायर का इशारा। ఆఫ్లైన్ అయిపోయినాయి మళ్ళీ ఇది తీసుకోపోయి మళ్ళీ ఆన్లైన్ अच्छी गेंद लेना चाहते थे, लेकिन वापस भेजा हर्षिल को अमगोत ने। इसी के साथ एक और डॉट बॉल के साथ कामयाब ओवर होता हुआ समाप्त। चौथे ओवर की समाप्ति पर 23 पर 2।
गेंदबाजी में परिवर्तन। वरुण तेज को गेंदबाजी सौंपी है यहाँ पर कप्तान ने। पहली बार स्पिन को इंट्रोड्यूस किया गया है इस मैच के चलते इस इनिंग में। और निश्चित रूप से एक और विकेट निकालने का प्रयास करेंगे सो पावर प्ले के चलते। अच्छी गेंद एक और अंदरूनी किनारा वहां पर। भाग्यशाली रहे कि गेंद सीधे पैड से नहीं टकराई। एक साझेदारी बनाने की जरूर कोशिश करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र पर। फील्डर वहां पर मौजूद। అన్న ఇది ఖమ్మం వర్సెస్ మెదక్ మ్యాచ్ లో అది డగౌట్ పడిపోయిందనా అది టెంట్ ओ थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल वहां पर मिलता हुआ इवन बाउंस जिसे हम कहते हैं చూస్తున్నది మొత్తం పడిపోయింది वो मिलता हुआ वहां पर अंपायर का इशारा बाई। पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास हल्की सी अपील वहां पर लेकिन अपील को नकारते हुए अंपायर काफी अनुभवी अंपायर्स हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से अपना ताल्लुक रखते हैं। तो डॉट बॉल के साथ ओवर होता हुआ समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति पर 25 पर 2 खम्मम।
of the That's the end of the power play. After the completion of 6 overs, score moves on to 26 for the loss of 2 wickets. The Medak bowling unit has done a great job picking up those 2 crucial wickets in the quick succession, courtesy Sumant and 𝗃𝗏𝗃𝗏. 26 for the loss of 2 wickets after the completion of 6 overs. Sumant. Varun Tej has been so magnificent with his bowling stats so far in this game. Continuing with his spell second over, has just conceded merely 4 runs so far. Onto the patch and straight away given. Absolutely caught up right in front. Third wicket going down, and it's Harshil, the man who has been looking in a quite good form, has to depart. Have a look at the replay. Yes, indeed, that was right in front. The short will selection was quite good, but he wasn't in control to play that one. అది కాదు
That's a brilliant shot out of the park. Right off the middle. Timed it well. High and handsome stand and deliver. Despite of the wicket pressure, which has just fallen in the previous over, 𝗵𝗃 has taken the charge and went for a biggie. With that, 𝘃𝗂𝗏 moves on to 35 for the loss of 3 wickets. 𝗵𝗃 is a sensible player, a responsible player in the side of Khammam. Quicker one delivery this time. This time I think outside edge. The ball is just traveling towards the boundary and it will be having all the legs to cross the boundary rope. It was poor effort from the bowling department so far. The Rahul who's bowling his first over of the spell has already leaked 10 runs in this over. Played straight to the short covers. Dot ball to end the over. 8 overs have been bowled, 39 for the loss of 3 wickets. After the completion of 8 overs, score moves on to 39 for the loss of 3 wickets. Onto the pads. 𝗁𝗃 continues straight away for a single. Wanted to go for a couple. Yes, indeed. He'll complete with much comfort. 2 runs have been picked up. Played off the back foot into the mid wicket. Well, that's a good recovery from Medak so far. After losing out 2 wickets early. It's a brilliant shot.
That's a big appeal. But umpire denies the call. That will be the end of the 9th over. 44 for the loss of 3 wickets. That was a chance to take that catch, but he have reacted a bit late on that occasion. This time played it nicely, and that will be clearing the fence. 6 runs. It's a brilliant stroke right of the middle. Magnificently played into the long on. This time went into the mid-wicket region, and that's a misfield. That's a sloppy work in the deep by Varun Tej, and that will clear the boundary rope as well. He's looking at a fine touch. This time played off the back foot. There's a fielder. No run has been conceded. 11 runs of this over so far. One more delivery to go. On the pads, and beautiful piece of fielding work in the follow-through region by the bowler himself. That's a good recovery after the completion of 10 overs. 53 on the board. 55 for the loss of 3. End of 10 overs, score moves on to 55 for the loss of 3 wickets. యూనిక్స్ బ్యాట్స్ అయితే మరి దారుణంగా అసలు అది 40% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు బయట షాప్లో. That's a brilliant shot, magnificently played, stepping out of the crease and has been dislodged downtown. Stepping out, has got that delivery right into the arc. And Bunny never misses on those.
the ball has vanished once again. Started off with a 6. Kawali Dhruva, the new man, came into the attack. They're changing the gaze here, looking to deal in 4s and bound 6s here. 61. The supply the delivery. Put that delivery into the gap. This time again played. This one is massive. Clearing the rope. 2 6s in this over coming in. The shorter boundaries here. The batsmen are making the most of it. This partnership taking a different angle. Flighted again. There was a fielder, but just 1 run taken. They're actually losing the grip here on this game. Medak not even realizing what is happening. A lot of runs have been scored in the previous couple of overs, including this. These are the brilliant batters of the spin. They love to play against spin. This time onto the pads. Just single taken. Done with 11 overs, 69 for the loss of 3. Sridhar, the new bowler, comes into the attack. Twelfth over in progress. Down the leg stump, wide signal. But the batsmen are already in a quite good form, and licking out runs in this fashion will definitely 70. make them go more comfortable. You'll have to be very disciplined with your line and length. Cannot lose the runs in this fashion. Played with the bottom hand, straight to the field at the long on.
Sridhar continues. This time played a nice shot, but couldn't get enough time on it. Lacking in the timing of the shots. The shot selections are quite well, but unable to get that expected timing on those shots. Open the face of the blade, and that will be raising to the fence. That's a brilliant shot. That's a sheer timing from this man, 𝗵𝗃, playing at 36 of 31. Came into bat at number 3. Putting up a show here. On the leg stump. Just a tap towards the mid wicket for a quick single. Good over so far, just conceded 8 of it. Will surely be looking to make this delivery count and go for a dot or a wicket. Same ball finds the gap again. That has been screamed through the point region for a boundary. That's a brilliant over for Khammam. Comes to an end. 12 overs gone. It's 81 for the loss of 3 wickets. 81. After the completion of 12, score moves on to 81 for the loss of 3. Rahmat, the new bowler. There's a big appeal coming in. Not out has been signalled. That's a good start from Rahmat. Played nicely. Straight to the man at the long off. Single taken. They'll have to break this partnership no matter what. They're getting into a strong position. Played with the back foot punch. Straight to the fielder, the short covers. That's a good start from Rahmat. Just conceded 1 run off his first 3 deliveries.
Well, you should be looking forward to finish it off on a good note. నా మెదక్ టీం ఎవరు మ్యాచ్ చెప్పాక మీ టీం ఫోటో ఓకేనా Another single. 13th over in progress. This time strings. That's a brilliant try from the wicketkeeper again behind the stumps. That was a pretty easy decision for the umpire, square leg umpire. In fact, straight away declared not out. This time, open the flares of the blade, and the ball is running down towards the boundary, and it will be going away for a boundary. Finishing the over on a good note, 𝗵𝗃𝗃. That's bunny for you. 13 overs have been bowled, 87 for the loss of 3 wickets. That's a brilliant shot. The fielder is under the chase, but the ball wins the race. That's a boundary. They'll have to figure out a way to break this partnership up. This one is going to be lethal if this continues. That's magnificently played into the extra cover region. He's completely settled out there. That brings up the 50 runs, the half centurion of this game so far. 𝗵𝗃𝗃, a fine knock from a fine player. Outside off, quick single. It's a brilliant piece of a batting display.
Fuller length this time. That's a kick single taken. And that will be the end of 14 overs. It's 98 for 3. After the completion of 14, score moves on to 98 for the loss of 3 wickets.
The opportunities have been created by the bowlers and the fielders are dropping them. Rahmat was the man who couldn't judge it. This time a magnificent blow. That will be clearing. That's a big six coming in, stand and delivered. 𝗵𝗃 is playing a fine knock. A knock which can literally make the difference between the win and loss. Playing since a very long time, he's on the crease. Knew exactly where to hit at what deliveries. Short of a length. Once again a short pitch delivery. 𝗃𝗲𝗃𝗲𝗃, that is his key weapon, bowling the short deliveries. This time played it fine. Slow delivery, took the pace off. Quick single taken again. The bowler is being frustrated. Slow one. This time again high up in the air. Fielder underneath, and he can only watch the sail over it fence. That brings up the over with a maximum. 15 overs have been bowled. 16 overs have been bowled. Score moves on to 130 for the loss of 3 wickets. 𝗃𝗲𝗃𝗲 had been a bit expensive. Bowler. Akhil, bowler name. Bowler. Akhil. Change in the bowling attack. 𝗁𝗃𝗃 comes back into his second spell. That's a brilliant shot into the gap. They are now dealing in boundaries and sixes. Well, that's the quality of a sensible player. Not wasting out the deliveries after scoring a boundary, taking a quick single. This time played a magnificent shot once again. He's dealing in sixes. It's raining sixes here from 𝗵𝗃. Magnificent piece of batting from both ends.
Hello. Good comeback delivery. Sumant. 17 overs gone. 142 for the loss of 3 wickets. Water. After the completion of 17, score moves on to 142 for the loss of 3. Water. Sumant. Sumant. Three more overs to go from here on. Swing, but can only get 1 run on that occasion. This time played it nicely. That will be disappeared once again into the long on. Taking up against every bowler. Not letting any of them settle. No chance towards any fielder to stop that one again. One more boundary coming in. He's showing no mercy to any bowler. That's a brilliant boundary again.
What a shot once again. 6 boundary and a 6. 𝗵𝗃 is literally breathing fire. Going all guns blazing here. That's a brilliant knock turning out. Divin, ఆడు బాగుంది. ఆ బాల్ 160, 17.5. 𝗵𝗃 moves on to 92 or 55. Is moving close to the 100 here. నువ్వనే ఈ మ్యాచ్ లో టూ ఒకటే పోయింది. ఎంత వచ్చింది మనం వేరే బాల్ ఇస్తాం, బాల్ చేంజ్ చేస్తామంటే Last ball of this over. Already 18 runs have been conceded. One more delivery to go. Will that be a boundary? Yes, indeed. That will be a boundary as well. Slow one delivery with no control on it. That's a full toss. Juicy full toss indeed. That will be put down. At 164 at the moment by losing got 3 wickets. That's a brilliant partnership between these two. 6 ఓవర్స్లో 9 ఓవర్స్ 44. 6 ఓవర్స్ 9 ఓవర్స్ 44. పవర్ ప్లేలో 30 రన్లు. 30 రన్లు కూడా లేదు. What a knock this has been from 𝗵𝗃. Just 2 runs, just 4 runs away అంటే ఇంతమంత మంచి from scoring a century. ఓకే ఓకే. బౌలర్ నేమ్ Sridhar comes back into the attack, this time from a different end. షాట్ Oh my word, what a shot! That's a massive. Too massive. The biggest 6 of the match so far. Have a look at the shot. That was right in the slot, right in the radar. And he magnificently goes over. Started the over with a maximum. బాక్స్ వస్తున్నాను టూ బాల్స్ అయినా ఆటికి పోయి పొద్దుగాల మ్యాచ్ 3 ఇప్పుడు 2 5 బాల్స్ ఇప్పటివరకు బాల్ బాక్స్ కథ అవుతుంది. అదే That's a brilliant hit. He moves on to 45. Bunny. This is a kind of a platform that gives you a lot of exposure. Outside off. Missed by the wicket-keeper. Straight away. Gone for a single as well. 2 wides will be added to the score. That will be bringing up 𝗵𝗃 on strike. Playing at 94. That's a brilliant shot, but finds the man. Superb piece of fielding work.
Moves on to 97. Come on, Devin. Swings and got the thick inside edge. Wanted to go for a couple of runs and can easily make it count. 47. 97. Moves on to 47. Both the batsmen needed 3 runs, one to complete his century and the other to complete his half century. Couldn't time it well, but that will be going in the gap. 2 runs comfortably taken. Beautiful piece of running between the wickets. He moves on to 49 with that couple of runs. Just 1 run needed to bring up his half century. This time played, and will that be clearing the fence? Yes indeed, what a way to bring up his half century. That's a brilliant knock, and he's onto his half century in some style with a maximum. Great shot, terrific hit, and 𝗏𝗏 finishes off his spell of 3 overs on a 42 runs. Have a look at the shot. Went deep inside the crease. That's a mighty blow. Hello, Devin. On to the stumps. 2 runs taken comfortably. Wanted to go for a 3. And he will be completing his century in some style. What a way to bring up his century. That's a brilliant knock. Walked out when his team needed him the most and played a sensible inning, a responsible inning, and registering his first century in this tournament. That's a brilliant knock. And both the batsmen now will be having the license to go with the aerial views. Oh my word, have a look at the shot. That's a brilliant, that's even massive.
That has just vanished in the tears. That's a brilliant display of cricket. Has gone miles high up in the sky and the distance as well. He moves on to 61. What a great partnership. One more, make it 2-2. He's just dealing in sixes against the best bowler in the side, Akhil Rathod, having no clue at all. The questions is being answered from the batsman. Two balls, two of them has been vanished out of the park. Can he make it 3-3? This time a fuller length. He fumbles. And they'll be going for a couple of runs. That's a 200 runs mark from Khammam. What a brilliant piece of show that they have displayed here at KAKA VENKATASWAMY Memorial Inter-District T20 Cricket League. Low full toss. Once again he asks for a couple of runs. Will that be a run out? Yes indeed. 𝗵𝗶𝗃𝗍 has thrown his wicket away as a run out. After playing a furious knock, 𝗵𝗶𝗃𝗍 walking back towards the pavilion and is being welcomed with the delighted faces in the dugout. Low full toss. He'll be asking for a couple of runs again. And that's one more wicket. That's the end of 20 overs, end of the innings. 2-2 for the loss of 5 wickets, and the target, the total posted on the board is 202. 203 will be the target. Chased down in to be chased down in 120 legal deliveries by Medak in the second innings later. Stay tuned with us. We'll be coming back right after a break with all the live action of the second innings. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం.
ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. జాతరకి అందరితో కలిసి బ్యాట్తో 6 కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. వివేకన్న వంశీ అన్న కాకా గారి పేరున T20 మ్యాచులెత్తగా తెలంగాణ ప్రతి జిల్లాలో క్రీడలను ఎంకరేజ్ చేయగొచ్చెరా. తెలంగాణ చిత్తరొచ్చెరా, తెలంగాణలో క్రికెట్టరొచ్చెరా, తెలంగాణలో చిత్తరొచ్చెరా. Sponsored by Vishaka, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn.
ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. క్రికెట్టు జాతరకి అందరితో కలిసి బ్యాట్తో సిక్స్ కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. వివేకన్న వంశీ అన్న కాకా గారి పేరున T20 మ్యాచులెత్తగా తెలంగాణ ప్రతి జిల్లాలో క్రీడలను ఎంకరేజ్ చేయగొచ్చెరా. తెలంగాణ చిత్తరొచ్చెరా, తెలంగాణలో క్రికెట్టరొచ్చెరా, తెలంగాణలో చిత్తరొచ్చెరా.
Sponsored by Vishaka, VNext, Autumn Solar, Wonder Yarn. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా Alright, welcome back to the run chase. A mammoth total has been posted on the board. 202-203 is the target. Both the batsmen have marked their presence on the crease for Medak to chase down the target. Starts off with a dot delivery. 𝗪𝗫𝗃𝗃, the man, will be opening for Khammam. Rahul and Vikram are the opening pair. They'll have to show the intent since the beginning, since the first over, in order to cross that total, to chase the target. The innings of 𝗵𝗵𝗃𝗲 has been flamboyant, and his co-partner runs coming on the board. The first run coming as an extra. It's a brilliant shot. He's off the mark with a quick single. Well, this is a good surface to defend that mammoth total. But the batters have to spend quality time on the crease to understand the behavior of the wicket. That's a beautiful start to the first over from 𝗪𝗫𝗃𝗃. Just conceded 2 runs of the first 4 deliveries.
Just taking his time, not trying to do anything extra. But the intent hasn't been seen so far from both the batsmen. That's a brilliant flick of the wrist. Finally, something to be cheer about. A boundary to finish the over, the first over of the play. 6 runs on the board without any loss. �202 posted on the board, 203 the target. They should be looking to score something around 60-70 on the board in the first 6 overs, which will lay down the foundation for the players coming down in later. New bowler, 𝗪𝗓𝗃𝗀𝗃 comes into the attack. The tall man in the side started off with a wide. They need a brilliant partnership here in order to chase this target. Someone has to take the onus of this one. That's a brilliant shot, straight to the man. The bowler himself couldn't get a hold on it. Just slipped away through his hands. రాహుల్ కొడితే మొత్తం కొట్టు. That was a brilliant recovery from Khammam. Lost a few wickets at the beginning of the play, and since then, what a knock we have seen. This time straight to the fielder. The kind of a recovery we have seen from Khammam, the manager of the team must be very proud of the boys. Farooq is the man who is the manager of Khammam. Travels with the team, keeps up boosting the morale and the confidence of the boys in the camp. Outside off, completely beaten. That's a good start to the over. 𝗪𝗓𝗃𝗀 has just leaked out 2 runs in the first 3 deliveries of his over. That's a fuller length, tossed up delivery. एक बात मानो वो नहीं रुकता जी वो हाफ
उसका वो नहीं रुकता क्या करना मालूम प्लेवुड मार देके ब्लैक क्लॉथ मार देना भाई स्टार्टिंग ही बोला सार्क में हैदराबाद में बोला ये तो मेरे खम्मम में दो है That's a brilliant piece of fielding work. And even the boys are so pumped up of Khammam, giving their 100% in the fielding department as well. इंटरनेशनल सीरीज Down the leg stump could be a wide, yes indeed, that will be a wide. मौलाना नहीं एक्टिव This time there's a fielder, and that's a brilliant take with the gully region. That's the first wicket coming in, and Anudeep has given a breakthrough. The partnership of the opening stand has been broken early. Have a look at the replay. That's a brilliant take. You'll have to be very quick. Farooq has done a great job with the boys. That's the end of the 2 overs play. 10 for the loss of 1 wicket. बैठो कुछ ना होता नहीं देख लेता बैठो नहीं तो बॉलर महेश चौधरी कंटिन्यू हां महेश चौधरी వాటి సైడ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది Mahesh Chaudhary continues. Oh my goodness, that's a lethal pace. 6 runs of his first over. Continues with the second. Third over of the second innings is in progress. On to the pass again. That's a brilliant delivery onto the pads. Three consecutive dot balls coming in. He was completely on the floor.
This time just a flick, a feather touch that will be raising to the boundary. That's a brilliant nudge at the sweeper cover. Quick single taken. అదే కదా వచ్చేది. ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చి అందుకోవాలి. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మనకి. That's a brilliant delivery once again, hitting the deck hard, generating that extra pace, and that has passed the batsman straight to the wicketkeeper. Dot ball again, 3 over 7 ball, 15 for the loss of 1 wicket. ప్లేయింగ్ లెవెల్ ఎంతమంది ఉంటారు హైదరాబాద్? హైదరాబాద్లో ప్లేయింగ్ లెవెల్ ఎంతమంది ఉంటారు హైదరాబాద్? మ్యాక్సిమం. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఆడుతారు? అన్ని టీంలలో ఇద్దరే. అవునా? అయినా సగం మంది హైదరాబాద్లోనే కోచింగ్ తీసుకుంటారు కానీ. That's a brilliant shot straight to the fielder, and he puts it down. The opportunity has been created, and he puts it down. That's a brilliant shot over mid-on. That will be a boundary again. They'll have to get these boundaries, at least a couple of boundaries in the first 6 overs of the play. Down the leg, losing his line and length. త్రీ కదా చెప్పినా సార్ That's a beautiful shot, and the fielder in that quadrant can only watch the ball sail over the fence. That's a magnificent blow. Getting that 6. First 6 of the second innings coming in.
29. 4th రన్. నల్గొండ కూడా మంచి కొడుతుంది. టెంపర్ కొడుతుంది. 8 overs 86 కానీ వికెట్ పడ్డాయి. సాయినాథ్ కూడా బాగా ఆడతాడు. ప్రైవేట్ మ్యాచ్ ఏది ఆడిపోతాడు. పైసలు తీసుకోపోతాడు. This time kept a bit low, increasing the pace. Oh my goodness, what a shot into the extra cover. That will be a 6 again. 2 sixes coming in this over. That's a massive over for Medak. Moves on to 35 for the loss of 1 wicket. Four overs gone, 35 for 1. .40 on the board. 5th over in progress. They are trying to build up a partnership here.
That's high up in the sky. Fielder coming underneath and puts it down once again. This is the second catch which has been put down by the fielders of Khammam. The catching hasn't been so good from them. Short of and delivery straight to the fielder. No run conceded. Last ball of the over coming in. Well, that brings up the over. 5 overs have been bowled, 41 for the loss of 1 wicket. They still need to travel a lot in this journey. 5 overs gone, 41 for the loss of 1 wicket. Nicely played, but hasn't got much timing, but still the ball will be having all the legs to cross the boundary. It's a good shot. Tossed up, half volley, played straight to the bowler. No run has been conceded. It has been in the air for a while and put it down. Another catch has been put down. This is the third one in the game of this inning. They put down 3 catches. Just a touch towards the point region. No run has been conceded so far.
Still, they have to do a lot of work here. Target is so big, and Khammam do have plenty of bowling in the bowling lineup. The spin hasn't been introduced so far in this game. That's a brilliant hit. Magnificent piece of fielding work. That's an absolutely flawless fielding. Saved 3 runs for his team. That will be bringing up the over. Completion of 6 overs, score moves on to 48 for the loss of 1 wicket. Score 48 after 6 overs. Spin has been introduced. Quick single. Over. Score. Played it into the gap towards 𝗃𝗃𝗃𝗃. 31. 3 overs, 31 scores.
That's a good partnership so far. 70 runs for the loss of 1 wicket. ఇలా పెడుతున్నా ఫస్ట్ బాల్ అయినా Played it towards the point. They are moving with a run rate of 8.8 runs and over, but the demand is around 10 runs and over. Just a flick into the gap. Smartly played for a quick single. Someone has to take the responsibility and play our innings like 𝗵𝗃𝗃 who has gone for a ton in the first innings of this game. This time played nicely into the gap. That will be racing to the fence. That's a welcome boundary. Swings this time again. Straight to the fielder. Quick single taken. That brings up the 9th over to an end. 77. Score moves on to 77 for the loss of 1 wicket. After the completion of 9 overs, score moves on to 77 for the loss of 1 wicket. They still have plenty of wickets with them. Bilal moving up to 48. Played straight to the fielder, and this time he takes it. Vikram departs. That's the second wicket coming in for Khammam after a very long time. బ్యాట్స్మెన్ నేమ్ వరుణ్. అయినా టీచర్ బాగుంటుంది కొడతాను అంటే 𝗃𝗗𝗄𝗏 has given a breakthrough. Played fine. Straight away put on for a boundary. 𝗏𝗏𝗃𝗃 announces his arrival in some style here.
This time played into the 𝗃𝗃 region. Bilal is on 48, playing a significant knock for his team, leading from the front. This time high up in the sky, fielder coming underneath, and he picks a nice catch. Once again a soft dismissal. Bilal departs on 48, just short of his half century for the 2 runs. That's a massive wicket. Big blow to Medak. Have a look at the replay. He has got the elevation but not the distance. Finds the fielder at the long on. Eleventh over is in progress. Both the new batsmen are on the crease. They'll again have to start the things from the scratch. That's a good shot. Into the gap, but 2 runs comfortably will be taken. There's a chance of a run out. Oh my goodness. There was a mix-up.
but he sent back. This time, that's a brilliant throw, but more beautiful piece of running between the wickets. Quick single to end the over. 11 gone, 88 for the loss of 3. Asking rate is climbing high. 12.78 at the moment. They'll have to pace up things from here on. It's getting quite difficult for them. That's a brilliant take. One more wicket going down. Another one bites the dust here. Fourth wicket going down. New batsman walking out into the middle. Akhil Rathod. Brilliant all-rounder. This man has played a lot of innings which turned the tables, losing games into the victorious side. Here is the opportunity for him to recreate that moment. This time, a thick outside edge, raising to the boundary, the third man, and that will be running away for the boundary. That's a brilliant way to get off the mark. Quick single taken, just a tap in front. This is a clever batting from Akhil Rathod. But singles and doubles are not going to harm Khammam, because they have already posted a mammoth total. Dancing down the track, that's a brilliant hit, that's a marvelous hit. Sailing over the fence. Absolutely top-notch stuff. Have a look at the replay out there. Stepping out of the crease. Nicely timed to perfection.
That brings up the over. Number 12 to an end. 99 for the loss of 4. After the completion of 12 overs, score moves on to 99 for the loss of 4 wickets. Required 48, 108 in 40 balls. 48. 104. 104. 104 required in 48 balls. What a continue, 𝗬𝗁𝗃. 𝗬𝗁𝗃 continues. It's a good shot, but only be finding the fielder to a single. Has been completely beaten. Swings this time. It's a good fielding. Swings, and there's an opportunity again. Fielder takes the catch. Big wicket coming in. Akhil Rathod departs. And Vishal is the man who has taken a brilliant catch. New batsman ఎవరు? New batsman? Sridhar is the new man. Right hand, left hand combination has always been an advantage to the batting side.
शिवा चेंज इन द बॉलिंग अटैक। नए गेंदबाज को गेंद सौंपी है यहाँ पर कप्तान ने। श्रीधर और वरुण तेज के बीच बहुत ही बढ़िया साझेदारी बनाने की कोशिश है यहाँ। लक्ष्य काफी बड़ा, 203 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई अभी तक आधी टीम वापस पवेलियन को लौट चुकी है। पिछली विकेट जो गिरी थी अखिल राठौड़ की, एक बड़ा विकेट वो खम्मम के दृष्टिकोण से। श्रीधर आए हैं, उप कप्तान है अपनी टीम के, एक बड़ी जिम्मेदारी इनके खानों पर मौजूद। चाहते होंगे कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं वो। इसके लिए कुछ बड़े शॉट्स लगाने होंगे इनको। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास पूरी तरीके से बीट हुए, साथ ही साथ विकेट कीपर भी शायद अंदरूनी बाग जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा वहां पर बल्ले का। अंपायर का इशारा आता हुआ बाई के रूप में। फुल टॉस, धीमी गति की गेंद फेंकने का प्रयास था, नियंत्रण में नहीं थे वहां पर गेंदबाज, दिशाहीन गेंदबाजी जिसके चलते 4 रन मिल जाएंगे वहां पर। बहुत ही बढ़िया शॉट और श्रीधर के बल्ले से निकलता हुआ इस बार उप कप्तान है अपनी टीम के, पारी को संभालने की पूरी कोशिश। अतिरिक्त उछाल इस बार वहां पर मिला गेंदबाज को, थोड़ा सा समझ नहीं पाए बल्लेबाज उस चीज को। Clean ball, cleans him up. That's a brilliant bowling. On to the bullseye. Completely bamboozled. He was trying to step out of the crease. Wasn't in control. 6th wicket going down. 14 overs have been bowled. 1-1-0 for the loss of 6. Batsman? Nevin. Batsman? Nevin. विशाल यादव।
New batsman Naveen coming in to replace Sridhar. This time miscued, but that will be going much away from the bowler 𝗬𝗚𝗃𝗲𝗹. Naveen is on strike, facing the first ball of his inning. Straight away, put it into gap, over the extra cover for a boundary. He's off the mark with a glorious hit. Good comeback delivery from 𝗤𝗚𝗃𝗲𝗹 after conceding that boundary. Makes a comeback with the dot. Played into the gap for a single. Asking rate is going high and higher. 16.31 at the moment. And the batsmen are not showing that intent, absolutely. Not even trying to go for big boundaries. Oh, the moment I say this, Varun Tej goes aerial route for a biggie. That's the maximum coming in. That's a brilliant shot that was right into his area, right into his arc. And he magnificently put it away. That's a pinch hitting Yorker. And magnificently played. What a shot. Not an easy one to pick that one. 𝗚𝗚𝗃𝗲𝗹 leaking out 16 runs in his very first over of the spell. 15 gone, it's 126 for the loss of 6 wickets. 15 overs have been bowled, 126 for the loss of 6 wickets. Required anta? 77 needed in 30 balls. 77 required in 30. Chance of a run out. That's a beautiful piece of running between the wickets. Sheikh Azhar continues, who has already picked 3 wickets for his team. Has done a great job, had a great outing in this contest so far. Continuing with his spells. Last over.
Direct hit could have given them another wicket here. That's a brilliant piece of fielding work. Just missed with inches. Last ball of this over. Dancing down the track, and that's a massive, absolutely massive hit going out of the park. Big six coming in. 16 overs have been bowled so far. Have a look at the replay. Coming out of the crease, stepping out. That's a brilliant shot. Magnificent hit. Out of the park. 16 overs have been bowled. 137 for the loss of 6 wickets. Four more overs to go from here on. $66 required in 24. 66 needed out of 4 overs. Straight away going into the extra cover. Couple of runs taken. 𝘊𝗵𝗆 continues. This time a thick outside edge straight to the wicketkeeper. That's a brilliant catch taken behind the stumps. Another big blow coming in. Naveen has to take a walk back. Naveen departs after scoring 9 out of 7. They have lost the 7th wicket here. 139, 17th over in progress. With asking rate goes on to mountains level. 17.45 at the moment. Slow one delivery, and that will be going for a boundary again. Sumant, he is off the mark with a boundary. I guess they have started firing up a bit late. This should have been the story before the first half of the innings. Swing this time again, inside out. Just a 1 run taken. He actually wanted to go for a second as well, but Varun Tej asked him to wait. He'll be taking for the rest of the deliveries in this over.
Outside off, that will be called as a wide. 𝗫𝗫𝗃𝗃 continues. This time a slow delivery. In the gap. That's a brilliant piece of running between the wickets. 2 runs taken comfortably. Last ball of this over and also the last ball of 𝗫𝗫𝗃𝗃's spell. Considered 27 so far. One more delivery to come. That's a fine shot in the extra cover. Beautiful piece of fielding work as well in that quadrant to stop that boundary. And that will be the end of 17th over. 149 for the loss of 7 wickets. After the completion of 17, score moves on to 149 for the loss of 7. 54 needed of 18. $54 of 18. Couple of big overs, at least of 20. Will make the job easy of the batsman in the last over. This time an inside edge. Just 1 run. Clean bowled, cleans him up. Want to go for an unorthodox shot on this occasion. The straightly landed onto the stumps. Brilliant piece of bowling. Shiva has given a breakthrough. That's the 8th wicket going down.
New batsman coming in the middle, Rahmat. Swings, not a perfect connection on that occasion. Dotting కదా This time played straight to the long off for a single again. Things are going too difficult from here on. Asking rate climbing to 23, 51 of 13. That's a brilliant shot and beautiful piece of fielding work indeed. And that will be the end of 18th over. 18 overs have been bowled. 153 for the loss of 8 wickets. 50 needed of 12. 50 required of 12 balls. In the air for a while, but landing safely. 𝗪𝗡𝗃𝗀 continues. This time a brilliant shot up and over into the extra cover. That's a brilliant shot. Raising to the boundary. The curtains are coming down. 8 wickets have already been down for Medak. In the gap. That's a sloppy work from the fielder, resulting into a couple of runs. 2 more deliveries to go to conclude this over.
This time, a fine outside edge will be giving away the boundary. Things are not happening. They are fighting till the very end. It seems to be very difficult to cross that line of victory. Short pitch this time. Fielder coming underneath, but could not grab it. That lands just short of the fielder. Single to end the over. 19 overs gone, 166 for the loss of 8 wickets.
Well, that's the end of the game. Khammam won this game by a huge margin of 31 runs, courtesy the knock of Amgoth of 100. Put them into a position where they can win this game so comfortably. Right now, signing off for the match, and we'll be joining you in a bit with the presentation. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. On the day one here at Warangal,
Khammam taking up against Medak. Congratulations to Khammam winning this game by a big margin of 31 runs. And would like to introduce the presentation ceremony. All the delegates who have joined us here for the presentation party. Requesting firstly Baswaraj sir, HCA Hyderabad Cricket Association Acting Secretary, to please join us. Alongside, would also like to request Mr. Prakash Jain, ex-Vice President, Hyderabad Cricket Association, introducing to the party. Praveen Kumar Gaud, President, Warangal District Cricket Association. Mr. Srinivas, the Secretary of Warangal District Cricket Association. Mr. R. Raghuram, the Vice President, Warangal District Cricket Association. Mr. Venkat, the Secretary of Khammam District Cricket Association, and all the HCA secretaries, requesting you, sir, to please join. And Dhanraj Jain, sir, Bhargav, sir, all the way from Hyderabad Cricket Association, and Mr. Sanjay, and also Ramu, sir. And last but not the least, Ravinder, sir. Ravinder Singh, sir, asking you to please join us here for the presentation party. There has been a fine game between these two sides. Thank you so much for being a part of this lovely journey of KAKA 𝗏𝗏 Memorial Inter-District T20 Cricket League. Before beginning the proceedings here at the presentation party, I shall be inviting Baswaraj sir to please address the event with your words. Good evening, players. ఈరోజు కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ కప్ అన్నది ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్కి పెద్ద వరం. ఇది చాలా బాగా కండక్ట్ చేస్తున్నారు అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లోని. ఈ అవకాశాన్ని మీకు బాగా వచ్చింది, సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఇక రాకముందు కూడా మంచి ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్కి అవకాశాలు ఇస్తాం. అదే కాకుండా మేము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రై చేస్తున్నాం కట్టడానికి. ఈరోజు ఒక చిన్న ప్రపోజల్ కూడా వచ్చింది ఫ్రమ్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అసోసియేషన్ నుంచి. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ప్రత్యేకంగా డిస్ట్రిక్ట్స్ని కానీ ఏదన్నా ఫారెన్ టూర్ పంపిస్తే బాగుంటుంది అంటారు. బాగుంటుందా లేదా? మరి ఎవరు టప్పట్లు కొట్టి. సో చాలా ప్రపోజల్స్ ముందున్నాయి. అది రేపు డిస్ట్రిక్ట్స్లో మేము కూడా ఇట్లా ఉంటుందని అనుకోలేదు, బట్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. సో మీరందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ వరంగల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ప్రొసీడ్ చేయమంటారు. Thank you so much, sir. That's a great initiative that we'll see in the future, that the teams will be traveling to foreign as well. Thank you so much. And next up, I would like to invite Prakash Jain, sir, ex-Vice President HCA, to please address. Thank you very much. Thank you everybody for participating in this wonderful tournament of KAKA 𝗏𝗏. I would like to thank Vishal Industries for sponsoring this wonderful tournament. This is the first tournament in which all district boys who are not represented for state are participating, and this is going on wonderfully well. I wish you all of you the best, and this is the opportunity to showcase your talent and do well for the teams. Thank you so much, sir. Next, I shall be inviting Ravinder Singh, sir, to please address the event. Good evening, friends. It has been a lovely. We are surprised to see your talent here. We went to the other match also. So I am really happy. Next 5 years, somebody of you will play for country. Yes. That is why I'm because you are such talented boys. Even secretary is surprised at the talent what you have. Just to remind that KAKA 𝗏𝗏, Mr. Venkataswamy was the one who gave 𝗬𝗶𝗃𝗃 Stadium to us. He was the first sponsors for our Hyderabad cricket. So they are sponsoring all the best. Dream big. 100% you will succeed. All the best. Mr. Baswaraj. Hello. ఇప్పుడు ఈ కాకా వెంకటస్వామి డాక్టర్ వెంకటస్వామి గారు తెలిసే ఉంటుంది. హానరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ లేబర్ అండ్ మైన్స్. వారు కూడా ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి చేస్తే ఉమెన్ క్రికెట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయమన్నాం మేము కూడా డిస్ట్రిక్ట్స్లో. అది కూడా చేయమని వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో అదొకటి మనకి చాలా శుభవార్త.
ఇది డిస్టిక్లో ఉమెన్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం వస్తుంది. రేపు హైదరాబాద్కి జనవరిలో ఉత్తరాఖండ్ నుంచి టీం వస్తుంది. అందులో ఒకటి 2 టీంలు హైదరాబాద్ వర్సెస్ ఉత్తరాఖండ్ టీంలు 2 డిస్టిక్స్లో మ్యాచ్ ఆడడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. డెఫినెట్గా వాళ్ళు కూడా ఉత్తరాఖండ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. డిస్టిక్స్లో ఫస్ట్ టైం BCCI లెవెల్ మ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. Thank you so much, sir. I can't stay behind before inviting Praveen Kumar Gaur, sir, the president of Warangal, to please address. Well, thank you so much. Well, straight away diving to our significant subject of the event. Post-match presentation party, I shall be inviting the man of the match award that's go to none other than okay. Before proceeding, we shall be inviting Venkat sir, the secretary of Khammam District Cricket Association, to please address. KAKA వెంకటస్వామి కప్లో పాల్గొంటున్న మన డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ క్రికెటర్స్ అందరికీ కూడా చాలా శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే మీరు దాదాపుగా 22 నుంచి 17 దాకా నిర్విరామంగా అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్న అన్ని టర్ఫ్ గ్రౌండ్స్ తిరుగుతూ ఎన్నో రకాల వాతావరణ మార్పులు, టర్ఫ్ వికెట్స్ లో రకరకాల మార్పులు, ఎంపైరింగ్ ఇటువంటి అన్నిటిని డిఫరెంట్ గా మీరు చూస్తూ హైదరాబాద్ ప్లేయర్స్ కలుపుకొని మంచి టీమ్ స్పిరిట్ తో మీరంతా ఆడుతున్నందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం, అందరి డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీస్. అయితే దీనికి మాకు ముఖ్యంగా అవకాశం కల్పించింది మన హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అపెక్స్ కౌన్సిల్ యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ 𝗙𝗏 మరియు జాయింట్ సెక్రటరీ బసవరాజ్ గారు, కౌన్సిలర్ సునీల్, వీరు ముగ్గురు కూడా స్పాన్సర్ వెంకటస్వామి గారు టోర్నమెంట్ పెడదామన్నప్పుడు ఆయనతో సమావేశమై మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళి వివేక్ సార్ క్యాబినెట్ ఆఫీస్ లో, మినిస్టర్ ఆఫీస్ లో మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి 4-5 సార్లు వాళ్ళు వెంటబడి కొన్ని ఇబ్బందుల కారణంగా, చాలా కోర్టు కేసుల కారణంగా, ముఖ్యంగా కొన్ని అసోసియేషన్లు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నుంచి మన జిల్లాల యొక్క హక్కుల్ని వాళ్ళు తీసుకోవాలనే దుర్బుద్ధితో కోర్టులో కేసులు వేసినప్పటికీ కూడా అపెక్స్ కౌన్సిల్ ముందుకు వచ్చి మాకు వెన్నుదన్నుగా ఉండి మా క్రికెటర్లు దాదాపు 400 నుంచి 500 మంది క్రికెటర్లు జిల్లా వాళ్ళకి మీరు ఈ టర్ఫ్ వికెట్స్ మీద ఆడి ఇటువంటి ప్రోత్సాహం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. దీనికి వివేక్ సార్ కూడా ఈ రోజు మన జాయింట్ సెక్రటరీ బసవరాజ్ గారు, 𝗙𝗏 సునీల్, వీళ్ళ ముగ్గురిని నమ్మి వీళ్ళు ఉన్నారు అనే కారణంతో ఈ టోర్నమెంట్ దాదాపు 3-4 నెలలు డిలే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ముందుకు వచ్చి ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా టోర్నమెంట్ గ్రాండ్ గా జరగాలని చెప్పి వీళ్ళ మీద విశ్వాసం ఉంచి మాకు అప్పచెప్పారు. ఇందులో ముఖ్యంగా నా పక్కన ఉన్న ప్రకాష్ జైన్ గారు వివేక్ వెంకటస్వామి గారికి చాలా ఆప్తులు, చాలా దగ్గర వ్యక్తి, చాలా గౌరవించే వ్యక్తి. వారు మన జిల్లాల అభివృద్ధి గురించి, ప్రతి జిల్లాలో గ్రౌండ్ ఉండాలని చెప్పేసి చాలా వారు ఆసక్తి చూపిస్తారు. మీ అందరూ పైకి రావాలని ఆయన మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటారు. వారు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ వచ్చి మా పిల్లలకి బ్లెస్సింగ్స్ అందించినందుకు వారికి చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. అలాగే వివేక్ వెంకటస్వామి గారు, వారి కొడుకు ఎంపీ 𝗬్శి గారు మొన్న గోదావరిలో మాట్లాడుతూ 𝗬్ษิ క్యాలెండర్ లో ఈ టోర్నమెంట్ ని రెగ్యులర్ గా మీరు ప్రతి ఇయర్ కండక్ట్ చేసేటట్టు చేయాలని చెప్పేసి వారు కోరారు. మన జాయింట్ సెక్రటరీ బసవరాజ్ గారు, 𝗙𝗏 సునీల్ గారు కూడా దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇలా ప్రతి ఇయర్ ఈ టోర్నమెంట్ జరిగితే మన డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెటర్లు రేపు స్టేట్ T20కి సెలెక్ట్ అవ్వడానికి చాలా అవకాశాలు మెరుగైతే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. దాదాపు అన్ని టీంల్లో కూడా 3-4 ప్లేయర్లు స్టేట్ లెవెల్ గేమ్ ఆడుతున్నారు. వాళ్ళకు కూడా అవకాశాలు వస్తాయి. సో మీరు క్యాలెండర్ లో వచ్చేటట్టుగా 𝗪 క్యాలెండర్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక టైం అండ్ డేట్ డిసైడ్ చేసి మీరు చేయాల్సిందిగా మా అందరి తరఫున కోరుకుంటున్నాము. దాంతో పాటుగా ఈ టోర్నమెంట్ జరగడానికి మా తోటి డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ ఆగంరావు గారు కూడా రెగ్యులర్ గా జాయింట్ సెక్రటరీ గారితో మాట్లాడుతూ టోర్నమెంట్ డిజైన్ చేస్తూ దీనికి సంబంధించిన సమీ, యూసుఫ్, ఎంపైరింగ్ 𝗵ప్రకాష్ గారు వీళ్ళందరితో కూడా డిస్కస్ చేస్తూ వీడియోగ్రఫీ కానీ ఇటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ లో కూడా సహకరిస్తూ అన్ని గ్రౌండ్లు విజిట్ చేస్తూ వాళ్ళందరికీ కూడా 𝗪్సిఐ టీం కూడా మా తరఫున కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం. వీటన్నిటితో పాటు ముఖ్యంగా మన హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కి ఇప్పుడు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న రిటైర్డ్ జడ్జి నవీన్ రావు గారు హైకోర్టు అపాయింట్ చేశారని సింగిల్ మ్యాన్ కమిటీ. ఆయన కూడా మన అపెక్స్ కౌన్సిల్ అడిగిందే తడుగా మీరు వెళ్ళండి,
మీరు ఆడిపించండి పిల్లల్ని అని చెప్పి ఆయన కూడా మన పిల్లల్ని క్రికెట్ బాగా ఆడుకోవాలని చెప్పి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చినందుకు మా అందరి తరఫున మా డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ తరఫున మీ తరఫున వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. చివరిగా వివేక్ వెంకటస్వామి గారి గురించి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. వారి నాన్నగారు కాకా వెంకటస్వామి గారు 7 సార్లు ఎంపీ, 2 సార్లు కేంద్ర మంత్రిగా, తెలంగాణ పోరు బిడ్డగా, ముద్దు బిడ్డగా తెలంగాణ గురించి ఎంతో కష్టపడ్డారు. వారితో పాటు వివేక్ గారు మన తెలంగాణ గురించి ఎంపీ సభ్యత్వం కూడా వదులుకొని ఆయన తెలంగాణ గురించి పోరాడారు. ఆయన కొడుకు వంశీ ఈరోజు ఎంపీగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా కాకా వెంకటస్వామి గారు తాతగారు, కొడుకు వివేక్ గారు, ఆయన మనవడు వంశీ గారు క్రికెట్ అంటే వాళ్ళకి ప్రాణం. క్రికెట్ ఎంతో చేయాలని ఉంది, ఎంతో వాళ్ళకి మనసులో చాలా ఉంది, కానీ వాళ్ళకి పూర్తి అవకాశం రావట్లేదు. అందుకే జాయింట్ సెక్రటరీ బసవరాజు గారు మొన్న ఇలానే స్టేట్ టోర్నమెంట్ లేడీస్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ కూడా అడిగితే వెంటనే ఆయన ఉప్పల్ స్టేడియంలో మీరందరూ కూడా ఉన్నారు, వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. వారికి ముఖ్యంగా మా డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ తరఫున, ముఖ్యంగా మా క్రికెటర్లందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ వరంగల్ జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ మార్షల్ గారి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, ప్రెసిడెంట్ గారు, మీ టీం అందరూ కూడా చాలా మంచి టీము, క్రికెట్ అంటే అభిమానం. ఈ 2 గ్రౌండ్స్ లో 10 మ్యాచ్లు సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తున్నందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. On behalf of CA and Vishaka Industries, I would like to thank all district representatives, office bearers of all districts for giving their so much efforts in organizing this wonderful tournament. Thank you so much, sir, for such a brief information bringing to our tables here. And lastly, I shall be inviting Mr. Srinivas, sir, the Secretary, Warangal District Cricket Association, to please address. కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టోర్నమెంట్కు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన हेलो हाँ बोलो వ్యక్తి ప్రకాశ్ సంజయన్ గారికి మరియు రవీంద్ర సింగ్ అన్న గారికి మరియు భార్గవ్ గారికి, రాజ్ జైన్ గారికి, మరి సంజయ్ గారికి, మరి నాతోటి నేను ఈరోజు ఇంతమంది చక్కటి గ్రౌండ్లలో మరి ఇంతమంది క్రీడాకారులను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ 10 టీంలను 10 మ్యాచ్లను ఆర్గనైజ్ చేయడానికి నా వెలుగులో ఉన్న అధ్యక్షులు ప్రవీణ్ గారికి, మరియు రఘురామ్ గారికి, మరియు రాము గారికి, మొత్తం ఎంటైర్ వరంగల్ జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ తర్వాత వరంగల్ పెద్ద నగరం, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయని నా మీద నమ్మకం ఉండి ఇక్కడ 10 మ్యాచ్లు పెట్టినందుకు బసవరాజు అన్న గారికి మరియు క్రీడాకారులకు, ముఖ్యంగా కాకా అంటే వెంకటస్వామి గారు పెద్దపల్లి నియోజకవర్గం నుండి ఎంపీగా గెలిచి కేంద్ర మంత్రిగా అయింది. కానీ ఈ కాకా టోర్నమెంట్ నుండి మీరు జిల్లాలో ఆడి రంజీ ట్రోఫీ క్రీడాకారులుగా ఎదగాలని నా కోరిక, నా ఆశయం. జిల్లా ప్లేయర్ రంజీ ట్రోఫీ ఆడితే మేము ఆనందించినంత ఎవరు ఆడిన ప్లేయర్ కూడా ఆనందించడు, అంతా జిల్లా సెక్రటరీలు ఆనందిస్తారు. ఎందుకంటే మారుమూల ప్రాంతాలకు, నగరానికి పరిమితమైన క్రికెట్ క్రీడను ఈ అపెక్స్ కలిసి మారుమూల ప్రాంతానికి తీసుకెళ్తుంది. ఎందుకంటే వరంగల్లో 6 జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఏటూ నగరం, భూపాల్పల్లి, ములుగు, జరగం, మైబాద్. అంటే వరంగల్ నగరానికి 120 నుండి 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో వరంగల్ నగరం ఉంటుంది. ఈ వరంగల్ నగరం నుండి గ్రామ స్థాయికి వెళ్ళింది. ఎందుకంటే వరంగల్ జిల్లాలో 6 జిల్లాలు ఉన్నాయి, ఉమ్మడి జిల్లాలో. ఈ 6 జిల్లాల్లో నేను ఫేజ్ 1 టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం జరిగింది. మరియు అండర్ 14, అండర్ 16, అండర్ 19, అండర్ 25 ఈ ఇయర్ క్యాలెండర్ మొత్తం ఈ వరంగల్ జిల్లా, ఉమ్మడి జిల్లా మొత్తం నిర్వహించాం. అది మాకు అవకాశం ఇచ్చిన బసవరాజన్న గారికి, మరి ముఖ్యంగా ఈ వివేక్ వెంకటస్వామి గారికి. ఎందుకంటే జిల్లాలంటే ఆయనకు చాలా ప్రేమ, వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే చాలా గౌరవం. దానికోసం ఎక్కడికైనా వెళ్తాడు. కాబట్టి మీరు కూడా మంచిగా పర్ఫామ్ చేసి రంజీ ట్రోఫీ ప్లేయర్లుగా ఎదగాలనే నా యొక్క కోరిక. ముఖ్యంగా వరంగల్ జిల్లాకు ఇచ్చేసిన అఫీషియల్స్, ఎంపైర్స్, స్కోరర్స్, వీడియో అనాలిసిస్ట్, ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఈ చక్కటి టోర్నమెంట్ సక్సెస్ కావాలంటే మీరు మీ డిసిజన్స్ ఇంపార్టెంట్, చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. కావున జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ పక్షాన మరియు ఇంతకుముందే నేను వరంగల్ గ్రౌండ్ లో ఒక ప్రపోజల్ పెట్టా. ఎందుకంటే ఈ టోర్నమెంట్ ఇక్కడితో అయిపోయిందని
నిరాశ చెందద్దు క్రీడాకారులు అనే ఉద్దేశంతో ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూర్ కంపల్సరీ తీసుకుపోవడానికి మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మీరు మంచిగా ఆడండి, ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అన్న కంపల్సరీ ప్రామిస్ చేసింది, తీసుకుపోతాం. Thank you so much, sir. Definitely, entire management of Hyderabad Cricket Association and the district representatives and the secretaries have done a great job. For a building to stand tall and strong, there is a foundation and the base, and the secondly, what comes is the pillars. And 𝗪𝗂𝗃 and the officials has been the base and the foundation of that building, and each secretary and president of that district has been the pillars to stand tall. And thank you so much, sir, for bringing up this great event for the betterment of cricket in Telangana. Thank you once again. Now we shall be moving up ahead, and without wasting any time, I shall be inviting the man of the match awardee, the centurion of the match, Divin. You have got your name, Amgod there. Divin. उसका नाम क्रिकेटर्स में अमगोद क्यों रखे? The man has done a great job. Man of the match, 5,000 rupees of cash prize presented. Divin, firstly, congratulations on winning the match, and also, how does it feel to score a century in this crucial game? It feels great. Especially talking about that partnership between you and Bunny, what does it make up? Like, what has been the plan for building up that good total on the board? Taking singles on. All right, he's a bit shy. I will not be taking much time off him. Well, thank you so much, sir, each and every one of you, for being here and gracing this occasion with your lovely presence. Well, that's it from the presentation party, and we'll be seeing you again tomorrow on the same venue for this beautiful and the prestigious event. That's it. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you so much. Pleasure. Thank you, sir.